पीड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते। है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला। तेरा मेला पीछे छूटा रागे चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा रागे चल अकेला। तेरा कोई साथ ना ले तो खुद से प्रीत छोड़ ले। बिछोना धरती को कर ले, अरे आकाश ओढ़ ले। यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहा है खेला। तेरा मेला पीछे छूटा राहे चल अकेला। चल अकेला चल अकेला चल अकेला। तेरा मेला पीछे छूटा राहे चल अकेला। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। चला चल दिल के सहारे करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही 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 ओ राही। चल उठ खड़ा हो साथी तू ही दिया तू ही बाती। चल उठ खड़ा हो साथी तू ही दिया तू ही बाती। बीते कल
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। Good morning to those of you who are early risers and who join us in the morning prayers every day. And perhaps you are experiencing what I am experiencing. Is it our imagination, or are there more birds out there? Is it our imagination, or can we hear more of nature's sounds every day than we have ever been used to? I think all of you will be undergoing the same experience, right? Welcome my co-host Vaishnavi Kanatra. माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना पूरी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। Nobody, trust me, nobody on earth will ever love you more than your parents. So care for them. They're special. Hello, namaste, good morning, sat sri akal, kem cho bada. I am your host and host Vaishnavi Ganatra, and I welcome you all to today's morning assembly on TGES Live. Today is the 16th of April 2020. We begin with Om Sahana Bhavatu, followed by prayers and then 5 times Om. Let's all join our hands, close our eyes and let all the positivity seep in. तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर
एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लोटा जो दिया तूने, लोटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही उसे समझा, अब तू ही उसे समझा, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
reciters this morning, Krutali, Dhruvi and Trisha. First up, Krutali, who through her speech will tell us about the mother-daughter relationship, the purest form of love. It is rightly said that a mother's treasure is her daughter. With this, let's welcome Krutali. I'm Krutali Jadhav from grade 12. I'm very passionate about art and gardening. And I don't really like the way that everybody is trapped inside their houses, but it really gives them an opportunity to bring their own creativity out there. And today I'm going to perform If I Should Have a Daughter by Sarah Kay. It is a love letter, a thank you note, a shared promise, a whispered secret to all the daughters and mothers out there. If I should have a daughter, instead of mom, she's going to call me Point B. Because that way she knows that no matter what happens, at least she can always find a way to me. And I'm going to paint the solar system on the back of her hands, so that she has to learn the entire universe before she can say, oh, I know that like the back of my hands. And she's going to learn that this life will hit you hard in the face and wait for you to get back up just so it can kick you in the stomach. But getting the wind knocked out of you is only way to remind your lungs how much more they like the taste of air. There is hurt here that cannot be fixed by band-aids or poetry. So the first time she realizes that Wonder Woman isn't coming, I'll make sure she knows that she doesn't have to wear the cape all by herself. Because no matter how wide you stretch your fingers, your hands will always be too small to catch all the pain you want to heal. Believe me, I've tried. And baby, I'll tell her, don't you keep your nose up in the air like that. I know that trick and I've done it a million times. You're just smelling for smoke so you can follow the trail down to a burning house to find a boy who have lost everything in the fire to see if you can save him. Or find the boy who lit the fire in the first place to see if you can change him. But I know she will anyway, so instead I will always keep an extra supply of chocolate and rain boots nearby because there is no heartbreak that chocolate can't fix. Okay, there is a few heartbreaks that chocolate can't fix, but that's what the rain boots are for, because rain will wash away everything if you let it. I want her to look at the world through the underside of a glass-bottomed boat, to look through a microscope at the galaxies that exist at the pinpoint of human mind. Because that's the way my mama taught me, that there'll be days like this, there'll be days like this. My mama said, when you step out of the phone booth and try to fly, and the very people you want to save are the ones standing on your cape. When your boots start filling up with water and you're up on your knees with disappointment, those are the very days you have all the more reason to say thank you. Because there is nothing more beautiful than the way that ocean refuses to stop kissing the shoreline, no matter how many times it's sent away. And you'll put wind in, win some, lose some, and you'll put the stars in starting over and over, and no matter how many landmines erupt in a minute, make sure your mind lands in the beauty of this funny place called life. And yeah, on the scale from 1 to over trusting, I am pretty damn naive, but I want her to know that this world is made out of sugar. And it can crumble so easily, but don't you ever be afraid to stick your tongue out and taste it. Baby, I'll tell her, remember your mama is a warrior and your papa is a warrior. And you're just a girl with small hands and big eyes who never stops asking for more. Remember that good things comes in threes and so do bad things. And always apologize when you've done something wrong. But don't you ever apologize for the way that your eyes refuses to stop shining. Your voice is small, but don't you ever stop singing. And when they finally hand you heartbreak, sleep, hatred, and war under your doorstep, and offer you hand out on the street corner of cynicism and defeat, you tell them that they really ought to meet your mother. Beautifully recited, Krutali. She surely deserves an overhead clap. Next up, Dhruvi. तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी. तू शहीद हुआ तो न जाने कैसे तेरी माँ सोई होगी. एक बात तो तय है
तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। With this, let's give it up for Dhruvi. नमस्ते, मैं ध्रुवी टिलवा कक्षा 7 की एसएन कंसागरा स्कूल की विद्यार्थिनी हूँ। मैं नई चीजें जानने में और पब्लिक स्पीकिंग में रुचि रखती हूँ। मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। आज मैं दर्शन राजपुरोहित द्वारा रचित कविता ए हवा प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस कविता के बोल हमारे देश के उन हजारों जवानों का महत्व समझाती है, इसलिए यह कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। ए हवा, ए हवा, तू तो आजाद है, तू तो आबाद है। तुझे कौन सी सरहद रोकती है, तुझे कौन सी सरकार टोकती है। अरे क्यों नहीं समझाती इन कीड़े मकोड़ों को कि लहू का रंग लाल यहाँ भी है और वहां भी है। अरे अपने तो सभी को प्यारे हैं, चाहे वो जहां भी हैं। अरे क्यों नहीं समझाती उन बुद्धिजीवियों को कि घर पे बैठ टिप्पणियां करना तो आसान है, लेकिन वहां सरहद पे मरता मेरा जवान है। दिखता नहीं तुझे, अरे दिखता नहीं तुझे, इन्होंने धरती को बांट रखा है। अरे इनका दोगलापन तो देख, इन्होंने कानून भी छांट रखा है। माना के मुल्क अलग है, अरे माना के मुल्क अलग है, किसी का भारत तो किसी का पाकिस्तान है। अरे लेकिन ये जो जवान है, ये तो सारे ही इंसान हैं। हम तो दूर है सरहद से, अरे हम तो दूर है सरहद से, हमें लहू की नदियां दिखाई नहीं देती, लेकिन तू तो है ना वहां। क्या तुझे भी इनकी चीखें सुनाई नहीं देती? बहरी हुई नहीं क्या तू अब तक? अरे बहरी हुई नहीं क्या तू अब तक इन गोलियों की आवाज से? अरे डर लगता है हमें युद्ध के आगाज से, क्योंकि वो तो कुर्सी पे बैठ युद्ध का ऐलान करेंगे, लेकिन इसकी कीमत ये जवान भरेंगे और बेमतलब हजारों मासूम मरेंगे। क्यों क्यों मेरे जवान की कोई अहमियत नहीं? अरे मेरा जवान क्या इतना सस्ता है? पूछो उस गांव में जाकर जहां उसका परिवार बसता है, क्या हाल में है उसकी माँ। अरे हमारा क्या जाता है, हमने तो पूछ लिया पड़ोसी मुल्कों को कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अरे उसकी माँ तो ये सोच रही होगी, क्या मेरा बेटा घर वापस आएगा? बुझा क्यों नहीं देती, अरे बुझा क्यों नहीं देती ये नफरत की आग जो हर गली में सुलग गई है या हो गई है तू भी मुर्दा। क्या तुझे भी इंसानों की हवा लग गई है? धन्यवाद। दिल को छू लिया। Let's give her a round of applause. હવે ટ્વિશા આપણને સમજાવવા આવે છે કે એક નાનું બાળક જ્યારે મોટું થતા થતા 10મા ધોરણમાં આવે છે ત્યારે એના પરિવારવાળાઓની શું માનસિકતા હોય છે। ખૂબ જ લાગણીભરા શબ્દો સાથે આવી રહી છે ટ્વિશા। ચાલો એનું તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ। નમસ્તે, મારું નામ દ્વિષા ભંખોડિયા છે ને હું ક્લાસ 5A માં ભણું છું। મને ડાન્સિંગ અને સિંગિંગ બહુ જ પસંદ છે, પણ મને આ લોકડાઉનમાં રહેવું જરાય પસંદ નથી। આજે હું તમારી સાથે એક કવિતા પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છું, જેનું નામ છે દીકરો દસમામાં આવ્યો। કવિતાની છાલ હવે છોડો કે દીકરો દસમામાં આવ્યો। કોક ટ્યુશન વાળાને હાથ જોડો કે દીકરો દસમામાં આવ્યો। ટેનિસથી ઉચક્યો ને સ્વિમિંગમાં નાખ્યો, અડધો ભીંજાયો કે સ્કેટિંગમાં નાખ્યો। સાન્ટા ક્લોઝ લાવ્યા ને દાદા ભૂલાયા, ડેડીને ડેડ કીધું ત્યારે હર ખાયા। ભલે હાફ્યો ને તોય કહ્યું દોડો કે દીકરો દસમામાં આવ્યો। દીકરાને ગમશે શું એ ક્યાં વિચાર્યું, આપણે ઈચ્છાનું ભારણ વધાર્યું। ઢાળ જોઈ દોડ્યા ને દોડાવ્યે રાખ્યું, એક ઘણી થોપી એ ન વિચાર્યું। આ દીકરો કે રેસ તોણો ઘોડો કે દીકરો દસમામાં આવ્યો। હાલરડા ગાય જેને હેતે સુવાડ્યો, કાચી નિંદરમાંથી એને જગાડ્યો। ભણતરના ભાર તોનો થેલો ઉપડાવ્યો, આંખો ન ઉગડી ત્યાં ચોપડો ઉગડાવ્યો। એ તો સપનું જોવામાં પડે મોડો કે દીકરો
દસમામાં આવ્યો. સગડાને નંબર 1 શાને બનાવવા? આટલા વિદ્વાનોને ક્યાં જઈ સમાવા? સાથે મળી સૌ બેસો વિચારવા, ત્યાં સુધી છોકરાને રોબોટ બનાવવા. કંઈક એની મરજી પર તો છોડો, કે દીકરો દસમામાં આવ્યો. ટકા ઓછા આવશે તો લોકો શું કહેશે? લોકોની લાયકો છોકરાનો લેશે. કરગરતા મા બાપો ભિક્ષુકના દેશે. ભણતરની આ હાલત ઋષિઓને દેશે. કોક વિરલા હવે આ વિશ્ચક્ર તો તોડો, કે દીકરો દસમામાં આવ્યો. કે દીકરો દસમામાં આવ્યો. આભાર. વાહ, આને કહેવાય અતિ સુંદર હૃદય સ્પર્શી કાવ્યની પ્રસ્તુતિ. Let's give her a big hand. So now, we're already in the second phase of the lockdown, and by now, we've experienced all the negatives of quarantine life. Boredom, frustration, inconvenience, and what not. But what about the positives? Eating ghar ka khana, spending time with family, interacting with grandparents. Who had ever thought that we could sit at home and save lives? Not me. So, stay home, stay safe, stay positive. Please rise for the national anthem. Assembly, Savdhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Assembly, Vishram. Isn't it great to work with someone who always wants to do things differently? He is the one who always takes the road less traveled by. And that makes all the difference. Guess who I'm talking about? Over to you, Kiran sir. Thank you, Vaishnavi. My closing comment today is about expertise. કોઈ પણ ગમે ત્યારે એક જ વસ્તુ હંમેશા માટેથી કરતા આવતા હોય તો એક જાતની એક્સપર્ટીઝ ઊભી થાય છે. એવું જ છે ઠામ વાસણ વિશે. એઝ આઈ એમ વોશિંગ ડિશિસ, જેમ દરરોજ હું ઠામ વાસણ ધોઉં છું, તો એમ ખ્યાલ આવે છે કે બધાને પોતપોતાની એક્સપર્ટીઝ હોય. અને ભલે હું 1500 માણસને રોજ ડિરેક્શન આપતો હોઉં કે કહેતો હોઉં શું કરવાનું, કેવી રીતે કરવાનું, પણ જે વસ્તુ મેં નવેસરથી શરૂ કરી હોય તો એમાં મારે નીચેથી શરૂઆત કરવી પડે, વધારે આવતીકાલે. હેવ અ ગ્રેટ ડે એન્ડ enjoy our exit song as you go into the rest of it. Namaste. તમે ગોકુળમાં આવ્યા નાસીને, તમે મારી પૂતના માસીને, તમે તારી કુબજા દાસીને. જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ. તમે ગિરિ ગોવર્ધન ધાર્યો છે, તમે ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો છે, તમે મામા કંસને માર્યો છે. જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી. શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ,
श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम તમે ગોકુળમાં ગાયો ચારી છે તમે મુખ પર મુરલી ધારી છે શ્રી રાધાને ઘણી પ્યારી છે જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ તમે ગોપીઓના ચિત ચોર છો તમે વૃંદાવન વિહારી છો તમે નામે કુંજ બિહારી છો જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ તમે દર્શન દેજો અંત ઘડી તમે વિલંબ ન કરશો એક ઘડી સૌ સેવક વિનવે પાઈ પડી જય કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણં